Hello, Namaste. My name is Ankit and I'm a graphic design student. Neosphere has been a great contributor to my development of my personality. म जब यहाँ पहिलोचोटि आएँ म त मेरो सरहरू भेट्नु भयो मलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो. The environment was very different here and I seeked for many design institute around Kathmandu. But believe me, Neosphere is something different. मलाई सुरुमा आउँदा चाहिँ like what is a design? I didn't have that idea. So our mentor Dipendra Dhakal sir, like he changed the whole perspective about design. Like I was more into painting than design. अनि जब मैले यहाँ पढ्न आएँ like मलाई एकदमै डिजाइन तिर इन्ट्रेस्ट भयो. त्यसपछि मलाई like I realized that I should focus in design more than other things. And if you are a design enthusiast and if you are seeking for a design hub, Neosphere is the place for you. Thank you. Hello, it's me Akash Biraji. I am a student of graphic design and जुन दिन म यो न्यूस्फियर आए सुरु दिन दिपेन्द्र सरसँग भेट भयो. हाम्रो दिपेन्द्र ढकाल सर इज अल्सो वान अफ द बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर अफ नेपाल. एन्ड सरसँग कुरा गर्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ माइन्ड नै चेन्ज गरिदिनु भयो एकदमै हैन. लाइक अब डिजाइन नै हाम्रो लागि जेनी हो भन्ने भयो. अनि त्यसपछि यहाँको पढाउने टेक्निक हैन सरको एकदम राम्रो छ. एन्ड आई thought that to develop my skill, Neosphere is the one of the best, and I recommend to all the future graphic designer to take something from here, take some skills and knowledge. And म अब इन्डिया नै जाँदैछु ब्याचलर्सको लागि हैन. इन्डिया जानुभन्दा अगाडि केही गरौँ बेसिक कुरा सिकौँ भनेर आए गेट साथीबाट मैले आइडिया पाएँ. साथीले मलाई न्यूस्फियर रेकमेन्ड गर्यो. सो आई कम हियर एन्ड एकदमै राम्रो अहिले खुसी लागेको छ हैन. धेरै स्किल डेभलप भइसक्यो. थ्याङ्क्स टु न्यूस्फियर एन्ड डिपेन्द्र ढकाल सर. थ्याङ्क यू. Hi, my name is Aitya Lama. I'm currently doing a graphic designing course here in Neosphere. The learning experience here was very nice as it has one of the best equipments and teachers here available in Nepal. I would definitely recommend future students to study here in Neosphere. Thank you.